leaders throwing words to each other in regards to whatever happened yesterday in Kikuyu during a rally where DCP party leader, that is Rigathi Gachagua, attended yesterday in Kikuyu. Of course, he talked about it today, saying that that was politically motivated. Now I've got that and much more lined up for you in this particular program. So start engaging us on our socials at EBN TV Kenya. That is on Facebook. We're live on Facebook and as well as on YouTube. And you can as well send us your feedback through our SMS line, that is 23059. Now, EBN Weekend Edition starts now. And Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua has sharply criticized President William Ruto, accusing him of using violence and intimidation in political engagements and urging him to abandon what he termed as undemocratic tactics. Speaking during a political rally in Kajiado County, Gachagua called on the head of state to uphold political tolerance and respect democratic principles, warning that continued hostility could heighten the political tensions in the country. Now, he further claimed that the opposition is united and determined to ensure that President William Ruto does not secure a second term in office, signaling an increasingly heated political atmosphere as the country moves closer to the next election cycle. Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana wakorino hawa, viongozi wote watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao. Kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Wewe Bwana Kasongo, wacha fujo. Wacha fujo. Wacha kutuma polisi. Wacha kutumia tear gas. Kuja ukutane na Rigiji kwa debe next year. Sisi tunataka tupambane kwa debe, si ndio? Na ukiona serikali imeanza kutumia fujo, ujue siku ya hiyo serikali imefika mwisho. Si ndio? Siku za hiyo serikali imefika mwisho. Jana nilikuwa nimeenda pala Kikuyu, akapanga askari na bunduki na risasi na tear gas ati yazuie Rigiji kuingia Kikuyu. Mimi nikaingia Kikuyu, nikamwambia mimi ni mtoto ya Mau, hakuna mtu anaweza fungia mimi kuingia bahari yote. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, sisi tumekaa chini, tumekubaliana kati ya Rigiji, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, na sisi zote tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Leo asubuhi nimwambia Kasongo, alikuwa ameita wakorino, nimeona akilalamika ati anapatia watu chakula, nisiongee mambo ya chakula. Mimi Kasongo sina haja na chakula yako. Kazi yako ni kuhonga watu. Ila nilikuambia, wewe umeenda Githongori, umeharibu cultural shrine ya Wakikuyu. Umetuma askari, wamepiga wazee wa Kikuyu. Sasa ulikuwa umeita wakorino to sanitize what you have done against the community. Na nikaambia hiyo wakorino wakule ile kitu wanakula, lakini wasiongee kwa niaba ya jamii yetu. Sisi tumemalizana na Kasongo na hatuna biashara na Kasongo. Right, at the same time, President William Ruto has dismissed remarks made by Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua, who questioned a planned meeting between members of the Corino faith and the head of state at State House Nairobi. Now, Ruto termed Gachagua's comments as misleading and accused him of spreading misinformation among Kenyans. Now, he further warned that such statements risk fueling ethnic divisions and undermining national cohesion. Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana wakorino hawa, viongozi wote watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao.
kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuheshimiane katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashauri, kuna watu matapeli wanataka kuwa madalali, brokers, ya kusema hauwezi kwenda State House bila ya kuniuliza ruhusa. Nyinyi si mumetoka kwenu? Si hapa tuko na wanaume wako na manyumba yao? Si wamama wako na nyumba yao? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? So huyo ambaye anatuambia ya kwamba ati watu hawezi kufanya chochote bila ya kumuuliza ruhusa, yeye ndio nani? Who is he? Si mtu tapeli tu, mtu conman, mtu ambaye unataka kuchukua watu, unafanya kuwa wewe ni slave trader, mtu ya kuuza watu. Unawatukana watu ati ni wasaliti, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze, usaliti ile mbaya sana ni usaliti wa kusaliti taifa letu la Kenya, kujaribu kugawanya wananchi wa taifa letu la Kenya, kujaribu kulete chuki na ukabila na kutukana watu ambao wako na heshima. Hiyo ndio usaliti wa mwisho. Kusaliti watu na kuwaita majina ati sijui wameenda na tumbo, sijui ni nini. That is the greatest betrayal by any leadership of its citizenship. So msikuwe na wasiwasi, hawa hawezi kufaulu, they will go nowhere. At the same time, religious leaders drawn from both Christian and Muslim communities have expressed deep concern over what they describe as a worrying surge in political intolerance and hooliganism, warning that the trend could destabilize the country if not urgently addressed. Speaking on the issue, the leaders cautioned that increasing incidences of violence linked to political activities are undermining national unity and threatening peace ahead of the 2027 general elections. Now, their concerns come in the wake of reported cases involving suspected goons and politically motivated clashes, including an incident witnessed in Kikuyu constituency on Saturday, alongside similar occurrences in other parts of the country. Viongozi wengi hawana huruma ndani yao. Hawahurumii vijana wetu ama watoto wetu. Hawahurumii watu wetu wa Kenya ama watu wa dini. Na kwa sababu wanatumia watu wa kidini vibaya. Kiongozi ambaye amechaguliwa amekwenda kuvamiwa, akapigwa na watu ambao bila shaka watu kama wale hawakulala tu kuamka kusema eti tunaenda kumvamia mtu fulani. Ni mipango ambayo ilikuwa imewekwa, ni utaratibu ambao ulikuwa umewekwa. Ile mwito niko nao kwa vijana wetu ni kutotumika vibaya. Wakati unapewa pesa ili ukaue mwenzako, hata wewe pesa inaweza peanwa kwako ili na wewe ukauliwe. So ile kitu unaweza fanya mwenzako hata yeye anaweza kufanyikia. So leta tukuje pamoja, tusikize na tushikane pamoja. Right, of course that comes in the wake of, the rise of goonism, what the clergy terms as hooliganism, which was actually witnessed in 2024, since the onset of the anti-government protest. Of course, that was later witnessed in 2025. Actually seen that just last week, Senator Otsotsi was actually attacked in a restaurant in Kisumu, and then yet again on Saturday, Gachagua was actually, attacked, and as well as the Linda Mwananchi faction in Homa Bay County were actually attacked. Because I don't know what that picture looks like, even as we head to general elections next year. All right. Moving on, tension gripped Mwea as angry residents barricaded the busy Embu-Mwea highway in protest over a surge in road accidents involving vehicles transporting Miraa to Nairobi. Now, the demonstrators blocked the key transport
route, bringing traffic to a standstill as they demanded urgent government intervention to address what they described as reckless driving by Mira transporters. The residents accused drivers of speeding and endangering lives, particularly during early morning and night hours when the vehicles are rushing to deliver the perishable commodity. Locals say the increasing number of incidences has led to injuries and loss of lives, sparking fear and frustration within the community. They are now calling for strict enforcement of traffic regulations, including speed limits and vehicle inspections to curb the menace. Kwa sababu tunataka kusikilizwa. Hii mambo ya Mera inakuja inapotea, inakuja inapotea. Tunataka tujue kwamba ni nani mkubwa katika Mera anazuia Mera waende polepole. Hii kazi ikuwe ya mwisho. Tuliweka speed limit, wakakataa, wakavunja hiyo nini. Tukakuja kukaa kwa barabara, wanakuja siku mbili wanasahau. Sisi tunauliza hivi, ni nani mtetezi wetu? Serikali ya traffic, tafadhali hawa watu wasikuje na speed. Na kwa sababu hawa watu ni kama sijui wanatumia nini, wametuzoea. Mimi siwezi enda kinyume na hawa watu. Hawa watu wakituambia tufunge barabara, mimi usikiliza. They are my boss. Tumeamua tufunge barabara ili serikali isikie. Haisikii. Siku ya leo ni ajali imepatikana hapa. Kulikuwa na gari ya Mera ilikuwa imeenda kwa mwendo kali sana. Huyo mtu wa Mera, huyo mtu wa pikipiki kuna mahali anakaanga. Wakati alikuwa anaingia kwa stage yake, hiyo gari ya Mera ikakuja ikapitia njia yake na akakufa hapo hapo. Then from there hiyo gari ikatoroka ikaenda, lakini kuna mtu mmoja alichukua picha na hiyo picha ndio imetusaidia hiyo gari isikwe. Imekuwa mtindo kila wakati. Hata ninakumbuka kuna wakati county commissioner wa Kirinyaga alisema wakiwa na governor, hiyo magari kutoka leo iangaliwe isiwe inaenda na hiyo mwendo iko nayo. Na sisi kama wakaanji wa Mwea tukafurahi sana, tukafikiria hiyo mambo imeisha, lakini mpaka saa hii tunasikia watu wanakufa kila wakati. So ile mimi niko nayo ni kama request kwa government na wakaanji wa Mwea. Hii kitu ikome. Ukiwa ni hiyo magari ya Mera ikipatikana inaenda na mwendo mkali, wacha hiyo gari isimamishwe na watu yeko kando. Ikifika njioni wapewe gari yao. Na tukisika gari mbili kama tatu, hao watu watakoma kukimbia kwa hii barabara. Iko hapa. Gari za Mera kila siku. Juzi ziliua vijana hapa Morori. Leo wameua mtu mwingine. Tumechoka. Kesho wataua sistako. Tumechoka. Utasikiaje? Hiyo gari za Mera wanunue ndege wende. Wakuwa na ndege. Sisi ndio tufunga. Right now, let's talk about healthcare. And Health Principal Secretary Mary Modoni has issued a stern warning to hospital administrators accused of exploiting patients registered under the Social Health Authority, that is SHA, saying those found charging unauthorized fees risk arrest and prosecution. Now, speaking during a citizen engagement forum in Kirinyaga, Modoni cautioned that officials at level 2, 3, and 4 health facilities who demand payment from SHA-registered patients will face legal consequences. She emphasized that the government is committed to protecting citizens from exploitation within the healthcare system. The PS also urged Kenyans to avoid politicizing health matters, calling on patients to follow proper referral procedures. She stressed that individuals should only seek treatment at higher level referral hospitals upon recommendation from qualified medical professionals. Munisikize nini? Ni hatia, hata mtu anaweza akawekwa jela kwa kulipisha mtu level 2, level 3 na level 4. Na ndio maana nimepatia security. Kama hiyo mambo inafanyika, huyo analipisha wananchi hapa Kiamotogo achukuliwe hatua. Na Kianyaga, outpatient level 2, level 3 na level 4 outpatient must be free. Na mumesikia Rais wa Jamhuri ya Kenya alisema vizuri sana.
Tuthikanereria hii. Kile toteo kireko vizuri sana. Ukilipishwa wewe ingia hata kwa police station usitaki huyo mtu. Si tumepatia kazi DCC? Hapana, DCC atafanya kazi. Tusikizane. Tafadhali msisikize mwanasiasa yoyote anasema usijiandikishe kwa SHA. Mambo ya afya isiwekwe siasa yoyote. Mimi wacha nikuje mama kama huyu mama niambie sijasaidika, nimsaidie. Lakini yule mtu ataambia mwingine usiingie kwa sababu ya kisiasa, shindwe kabisa. Wewe mwenyewe uko na insurance ya kukupeleka Ulaya na utaki neiba wako asaidike kwa mradi ya serikali. Huyo si ni shetani? Akemewe kabisa. Now, Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruto has issued a stern warning to government officials engaging in corruption, declaring that the administration will take decisive action against any public servant found demanding or receiving bribes. Now, speaking in Kibwezi West Makueni County, Ruto emphasized that the government is intensifying its crackdown on graft, citing recent reports that have identified the police and judiciary among the sectors that are most affected by corruption. Now, he noted that several senior officials have already been arrested in connection with the high-profile scandals, including the ongoing fuel import saga. Now, at the same event, Kibwezi West Member of Parliament, that is Mwengi Motose, urged residents of the Ukambani region to support the current administration, arguing that the cooperation with the government is key to unlocking development projects in the area. I'm calling upon all the public servants in the Republic of Kenya that the police officers, according to the EACC report, you are leading in bribes. You are leading in bribes. The percentage which the people of Kenya said the most corrupt public servants wanasema, Wakenya wanasema ni maafisa wa polisi. Na mimi najua mnafanya kazi mzuri. Wale wachache katika kikosi yetu ya polisi ambao wanaweza kuwa wanaitisha ongo, jameni, I'm calling upon all the police officers in the Republic of Kenya. Lazima tujitume, tuanjibike. Niwaambie watu wa Kibwezi hawataki siasa ya chuki. Watu wa Kibwezi hawataki siasa ya ukabila. Watu wa Kibwezi hawataki siasa ya kuambiwa ati hii ndio chama ya kabila. Tumekuwa hapa na hatujawahi chagua mjumbe wa hiyo chama yenu. Now, Migori Senator Eddie Okech has called for full accountability in the implementation of the Bongo Raga water project in Karungu in Nyatike sub-county, following concerns raised in an audit report. Now, speaking during an inspection tour of the project area, the senator said that urgent clarity is needed on how public funds allocated to the project have been utilized. Now, the concerns stem from queries raised by the Office of the Auditor General Kenya regarding the expenditure. And according to the official records, the project received approximately 59.3 million Kenya shillings in 2023-2024 financial year and an additional 24.9 million Kenya shillings in 2024-2025 financial year. However, questions remain over the progress and impact of the project despite the significant investment. Okech emphasized that the need for transparency and accountability, warning that development projects must deliver value to residents. Now, he noted that access to clean and reliable water is a critical service that should not be compromised. Project here to make sure that this water can be pumped from this place to go upstream to all the villages that are upstream, all the way to that end called Raga, so that people in this community can be able to access this water, use it for domestic use. Now, we have walked around the infrastructure that is here in terms of the building that you can see. These all buildings were built in 1999, meaning they were built by the Moi government. Yes. The subsequent county governments could only be able to put the infrastructure to pump water from here all the way up.
Part of that infrastructure is the pumping system that are here, the pumps that are there. Then the biggest facility here ought to be the piping system all the way up. The former governor Obado did the majority of the pumping system that you have seen there, and the initial piping system that you are seeing here. Now, the Auditor General says that between 2023 and 2024, the current county government allocated 59.3 million to do this proper piping from this place all the way up. And the auditor questioned the value for money, where that money was used or not. Then in 2024-2025, the current financial year that we are looking at, the same county government put 24.9 million. You can round it off to 25 million. Yes. Again, for the same piping and building of kiosks alongside this project. This is what I was questioning. And some people said that I am questioning things from Nairobi and I'm only in Kalapapla. Today I've come here with what Lugos call a theory, so that I can come and check on this thing. Yes. Right now, let's get sporty. And over 100 golfers from 6 different clubs competed in the Kakamega Golf Circuit tournament over the weekend, with the home player Bruce Madete emerging as the overall winner after an impressive performance. Madete, representing Kakamega Golf Club, clinched the top spot with 41 points after 17 holes, showcasing consistency and skills in a highly competitive field. Fellow club member Cedric Conzolo also delivered a strong showing, securing the gross winner title in the same tournament. Now in the guest category, Leonard Kibet from Kitale Golf Club was crowned the winner after scoring 33 points over 23 holes, standing out among visiting players. Now the junior category saw promising talent on display, with Wayne Gitanda and Chloe Derek, both from Kakamega Golf Club, finishing first and second respectively, highlighting the growth of the sport among young players. Then I think I'm just happy that Kenya Seed was able to pull this together for us, and for the team that has come, everyone who has traveled. I know we've had members from different clubs with us here today. I just say a big thank you and hope that as Kenya Seed celebrate the 70 years, 70 years is not a small number. I think we look forward to more and better things in the seasons to come. Golf is an important opportunity for us to meet our stakeholders, to listen to them, to talk with them, and to understand how we can improve our services and our relationships with our customers and our farmers. So we are really excited to be here, and we have had a lot. They have told us some of what they need, and we are very excited about that. Yeah, say thank you so much to our captain here at Kakamega Golf Club, and we also appreciate the turnout. I'm informed that we have more than 100 golfers that played this day, and that is a huge success for us, and we really are grateful, and we continue to ensure that our farmers are well represented and they are well acquainted with our varieties. This is the third series of our sponsorship, and we'll continue to do more sponsorship ahead as we continue, because our farmers and our seasons. All right, that sports story wraps up our program here on EBN Weekend Edition. Of course, goes without saying that Manchester City has clinched a victory over Chelsea. They have clinched actually 3-0. Of course, now Manchester City is actually at number 2 with 64 points, while Arsenal still on the top of the table with 70 points. All right. That's what's up on the world of sports. My name is Martin Macharia. Thank you so much for keeping us company until this particular minute. And of course, on behalf of the entire team that made this particular broadcast a success, Nasema asante sana. God bless. Do have yourself a lovely night. Enjoy the rest of your viewing. And as always, let's do this again
when God says we do.